Aishwarya Das আমাদেরকে সিন কম্প্রিহেনশন থেকে একটা প্যাসেজ দিচ্ছি ইউনিট 5 লেসন 1 read the passage and answer the question A and B. Children must pass through several stages in their lives to become adults. For most people, there are 4 or 5 such stages of growth where they learn certain things. Infancy, birth to age 2. Early childhood 3 to 8 years. Later childhood 9 to 12 years. And adolescence 13 to 18 years. Persons 18 other over are considered adults in our society. Of course, there are some who will try to act older than their years, but for the most part, most individuals have to go through these stages irrespective of their economic or social status. Number 2. World Health Organization WHO identifies adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood. This phase represents one of the critical transitions in one's life span and is characterized by fast-paced growth and change which are second only to those at infancy. Biological processes drive many aspects of this growth and development with the onset of puberty marking the passage from childhood to adolescence. The biological determinants of adolescence are fairly universal. However, the duration and defining characteristics of this period may vary across time, cultures, and socioeconomic situations. This period has seen many changes over the past century. Puberty, for example, comes earlier than before. People marry late and their sexual attitudes and behaviors are different from their grandparents or even parents. Among the factors responsible for the change are education, urbanization, and spread of global communication. 3. The time of adolescence is a period of preparation for adulthood during which one experiences several key developments besides physical and sexual maturation. These experiences include movement toward social and economic independence, development of identity, the acquisition of skills needed to carry out adult relationships and roles, and the capacity for abstract reasoning. While adolescence is a time of tremendous growth and potential, it is also a time of considerable risks during which social context extract powerful influences. এবার বাংলাটা একটু বুঝিয়ে দিই।
প্রাপ্তবয়স্ক হতে হলে শিশুদেরকে অবশ্যই জীবনের অনেকগুলো পর্যায়ে অতিক্রম করতে হয়। বেশিরভাগ মানুষের জন্য বেড়ে ওঠার এমন 4 বা 5টা পর্যায় থাকে যেখানে তারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় শিখে। বাল্যকাল, জন্ম থেকে 2 বছর, প্রথম শৈশব 3 থেকে 8 বছর, শৈশব 9 থেকে 12 বছর এবং বয়সন্ধিকাল 13 থেকে 18 বছর। 18 এবং তার বেশি বয়সী লোকদেরকে আমাদের সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্যই কিছু লোক আছে যারা তাদের বয়সের তুলনায় পরিণত কাজ করার চেষ্টা করবে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে এইসব পর্যায়ে অতিক্রম করতে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO বয়ঃসন্ধিকালকে মানুষের বেড়ে ওঠা ও বিকাশের সময় হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে, যেটা শৈশবের পর এবং প্রাপ্তবয়স্কতার পূর্বে আসে। এই পর্যায়ে কারো জীবদ্দশার গুরুতর পরিবর্তনগুলো অন্যতম পরিবর্তন ঘটে এবং একে দ্রুতগতির বৃদ্ধি ও পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত করা হয়, যেগুলো কেবলই শৈশবের পরিবর্তনের সাথে তুলনাযোগ্য। বয়ঃসন্ধিকালের শুরুতেই জৈবিক প্রক্রিয়া শৈশব থেকে কৈশোরের গতিপথ নির্দেশ করে। এই বেড়ে ওঠা আর বিকাশের অনেক দিক প্রভাবিত করে। বয়ঃসন্ধিকালের জৈবিক নির্ধারকগুলো একেবারেই সার্বজনীন, তবে এই সময়ের ব্যক্তিকাল ও বৈশিষ্ট্য, নিরূপণকাল, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থাভেদে এক এক রকম হতে পারে। এই সময়টা গত শতাব্দীর তুলনায় অনেক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বয়ঃসন্ধিকাল আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি আসে, মানুষ দেরিতে বিয়ে করে এবং তাদের যৌন আচরণ তাদের দাদা দাদি এমনকি তাদের বাবা মায়ের থেকেও ভিন্ন। এসব পরিবর্তনের জন্য দায়ী বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, নগরায়ন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের প্রসার। বয়ঃসন্ধির সময়টা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রস্তুতির সময়, যখন যে কেউ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে যায়। দৈহিক ও যৌন পরিপক্কতা ছাড়াও এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে থাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রতি ঝোঁক, পরিচয় গঠন, প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্ক ও ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং ভাবমূলক বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগে সক্ষমতা। বয়ঃসন্ধিকাল প্রচুর বিকাশ ও সম্ভাবনার সময় হলেও এটা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিরও সময়, যখন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রবল প্রভাব থাকে। এখন এই প্যাসেজ থেকে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ। A. After passing certain period children grow old, man grown up. তাহলে আমাদের আনসার কি হবে? grown up. What does the word consider refer to? What does the word consider refer to? Connect, hold, regard, revive. Regard. A young boy or girl who is developing from a child into an adult is called adult, old, adolescent, none of this. Adolescent. The word universal is synonymous with general, kind, partial, unfamiliar. General. The word irrespective mentioned in the passage means responsible, logical, regardless, regular. Regardless. B. Answer the following questions. Who are considered adults and why? Persons of age 18 and over are considered
adults in our society. They are considered adults as they are fully grown person and legally responsible for their actions. Persons of age 18 and over are considered adults in our society. They are considered adults as they are fully grown person and legally responsible for their actions. Define adolescence in your own words. The period of life from age 13 to 18 years is considered adolescence. The period of life from age 13 to 18 years is considered adolescence. It is the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood. It is the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood. This phase represents one of the critical transitions in one's lifespan. This phase represents one of the critical transitions in one's lifespan. 3 number. What is the relation between infancy and childhood? Infancy is the time when a child is a baby or very young. Infancy is the time when a child is a baby or very young. From birth to age 2 is considered infancy. On the other hand, childhood is the period of life from age 3 to 12 years. On the other hand, childhood is the period of life from age 3 to 12 years. How should adolescents solve their problems? How should adolescents solve their problems? Adolescents are not fully capable of understanding complex concepts or the relationship between behavior and consequences. So, when problems arise, they should consult their parents, members of the community, or social institutions to cope with the problems and make a successful transition for childhood to adulthood. Adolescents are not fully capable of understanding complex concepts or the relationship between behavior and consequences. So, when problems arise, they should consult their parents, members of the community, or social institutions to cope with the problems and make a successful transition for childhood to adulthood. What factors are responsible for the change of adolescence period over the first century? What factors are responsible for the change of adolescent period over the first century? The factors that are responsible for the change of adolescent period over the first century are education, urbanization, and spread of global communication. The factors that are responsible for the change of adolescent period over the first century are education, urbanization, and spread of global communication. Number 2.
Question number 2. Read the passage and complete the table below with the given information. Children must global communication. What, who, source, what, where, when, where. Number 1. Question number 1. Physical and number 1. Children passing through stages of life before adulthood. Children are stages of life. Number 2. Adolescents 13 to 18 years, growth and development between childhood and adulthood. 5. Critical transition taking place. First phase growth and change during adolescence. PACED, phase. Explain. Adults, persons 18 and over, last stage after 18. Biological determinants universal, having variation, time, culture and society. একটা ফ্লো চার্ট দেখো, read the following text and make a flow chart showing the major characteristics of adolescence. One is done for you. The time of health problems. Number 1. Physical and sexual malnutrition. Number 2. Movement towards social and economic independence. Number 3. Development of identity. 4. Acquisition skills to carry out adult relationship. Number 5. Experiencing tremendous growth and potential. Number 6. Experiencing a wide range of adjustment and mental health problems. আবার একটা দেখো, complete the flowchart below showing the present changes during adolescent period in each of the boxes. Done for you. The biological determinants of context extract powerful influences. Number 1. Variation in characteristics on the basis of time, cultures and socio-economic situation. Variation characteristics on the basis of time, cultures and socio-economic situation. Number 2. Early puberty, PUBERTY. Number 2. Early puberty. Number 3. Late marriage. Number 4. Different sexual attitudes from forefathers. 5. Different behaviors from ancestors. 6. More dominating expression. এখন তোমরা সামারিটা একটু লেখো. Summarize the following text
World Health Organization WHO and spirit of global communication. Adolescence is the most important stage for a child to reach adulthood. Adolescence is the most important stage for a child to reach adulthood. The mental and psychological attitudes and behaviors of an individual are basically shaped in this very stage. The mental and psychological attitudes and behaviors of an individual are basically shaped in these various stages. As childhood is the potential preparation for adulthood. As childhood is the potential preparation for adulthood. It is also a time of considerable risk. It is also a time of considerable risk during which social context extract powerful influences. So, adolescents should be taught about the very issues related to adolescence so that their physical, mental, and psychological development can be smoother. So, adolescents should be taught about the very issues related to adolescence so that their physical, mental, and psychological development can be smoother. Adolescence is the most important stage for a child to reach adulthood. The mental and psychological attitudes and behaviors of an individual are basically shaped in these various stages. As childhood is the potential preparation for adulthood, it is also a time of considerable risk during which social context extract powerful influences. So, adolescents should be taught about the very issues related to adolescence so that their physical, mental, and psychological development can be smoother. এখন আরেকবার তোমাদের একটু রিপিট করছি ফ্লো চার্টটা physical and sexual maturation, movement toward social and economic independence, development of identity, acquisition skills to carry out adult relationship, experiencing tremendous growth and potential, experiencing a wide range of adjustment and mental health problems. আবার আরেকটা variation in characteristics on the basis of time, cultures, and socio-economic situation. Early puberty, late marriage, different sexual attitudes from forefathers, different behaviors from ancestors, more dominating expression. More dominating expression. Students, তোমরা যেমন এফ্লুয়েন্ট অর্থ হচ্ছে ধনাঢ্য, সচ্ছল, সমৃদ্ধ, এক্সক্লুশন বর্জন, বহিষ্কার, ইনএকুয়ালিটি অসাম্য, বৈষম্য, বৈসাদৃশ্য রিনিউয়াল, নবীকরণ, নবরূপায়ণ, উন্নয়ন, সাবঅর্ডিনেশন অধীনতা, গৌণতা। তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে অ্যাফ্লুয়েন্ট অর্থ হচ্ছে ধনাঢ্য, সচ্ছল, সমৃদ্ধ, এক্সক্লুশন হচ্ছে বর্জন, বহিষ্কার, ইনএকুয়ালিটি হচ্ছে অসাম্য, বৈষম্য, বৈসাদৃশ্য, রিনিউয়াল হচ্ছে নবীনকরণ, নবরূপায়ণ, উন্নয়ন, সাবঅর্ডিনেশন হচ্ছে অধীনতা, গৌণতা। স্টুডেন্টস আজকে এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থাকবে, পরবর্তী ক্লাসে অন্যগুলো বুঝিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।